Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amacha amalungi eriggo munange omumbejja Luwede Lilian okubanga ate nje kutuusa kiranga olunaku olwaleero ngenda kubanga ate negatibwako omugenyi wange ate okuva saidi eyo ku bizinga tugenda kubanga twogera ebyobufuzi nga bwe biyimiridde esaidi eyo omwami Ssenungi Nkambo agenda kubanga ate anegattako amaca ag'olunaku olwaleero era nga tugenda kubanga twogera ku kuba nti ayagala kwesimbawo ekyamuswa county okulaba nga akiikirira abantu b'esaidi eyo ajja kuba tubuulira manifesto ye biki byalaba ebyetaaga okuba nga bitereezebwa mu parliament weewaawo ne mu constituency ate java naye nga tannaba kubanga neegattako ngenda kubanga nkuwa ebimu ku ebyo ebikoze amawulire mu ggwanga lyattu Uganda n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo osobole okubanga ate naawe otegeera bulungi nnyo embeera nga bwetambula mu ggwanga erya Uganda. Tugenda kubanga ate tutunuulira ensonga ez'enjawulo nga bwe nkutegeezezza era nsaba okwese omukutu gwaffe ogwa The Alternative Uganda ne Digital TV oteekeyo endowoozayo nja kubanga ate nzisoma obuze ebibuuzo ebikwatagana ku bizinga omukulu ajja kubanga ate abiddamu bulungi nnyo naye nga olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni asuubira okubanga ate ayogerako eri eggwanga ku nsonga nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda era nga tumulindiridde ku ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero agenda kubanga addressing eggwanga soberako osobole okubanga omanya biki byagenda okubanga ate ayogerako naye nga ebyo byonna nsoose n'embiteeka ku bbali ngenda kubanga nkuwa ebimu ku ebyo ebikoze amawulire mu ggwanga lyaffe omanye ebiri gy'otaasobodde kubeera oba omanye ebiri mu bitundu by'eggwanga ate ebyenjawulo ngenda kubanga nno eggulire lino oba updates zaffe nzitandikirawo ate
butereevu. Nayambe nga ntandika n'okulamaga. Kakati olunaku olwanga buli 3 omwezi ogw'omukaaga wabeerawo okulamaga era nga ku kigwa ky'abajjulizi oba Bakatuliki e Namugongo wabaayo okulamaga so nga ate ne Nakiyanja Bakristaayo naye wabaayo okulamaga wabula ne Munyonyo naye wabeerayo okulamaga era nga wabaayo emmisa ez'enjawulo. Kakati ku lunaku lw'okulamaga lwennyini waliwo okubwatuka okwali e Munyonyo era nga kuno munnange kwaleka bangi nga beeraliikiridde. Okubwatuka okwo kyali kiteeberezebwa okubeera bbomu era nga omukyala awamu n'omwami be bagenda mu maaso n'okuba nga bafiira ate mu njega eno era nga abakkiriza weewaawo nabo baafunamu okwekanga ng'emmisa egenda mu maaso abamu ne bafuluma okulaba ate ogubadde wabula okubwatuka kuno nga bwe kwagenda maaso n'okuba nga kubeerawo eggye ly'eggwanga UPDF lyagenda maaso n'okuba nga livaayo okwewaana nga nno munnange bwe baali bagenze maaso n'okuba nga ate bajjawo abatujju bano ba abateeberezebwa okubeera ate abatujju. Kano magezi nga kati yakolanga omwogezi w'eggye ly'eggwanga UPDF ow'akaseera yagenze maaso n'okuba nga adressinga eggwanga ku nsonga eno enaaga nti munnaye baali bakitegeddeko enteekateeka yonna baali bagitegeddeko dda naye nga ng'eggye ly'eggwanga UPDF bakola ekisoboka kyonna okulaba nga ate bataakiriza embeera. Weewaawo nga bangi ku bo abasobola okulaba akatambi akaafulumizibwa bagenda maaso n'okwewuunaganya butya UPDF bwe yali esobodde okuba nga eyimiriza oba etaakiriza embeera oba nga ate kano munnange ekola ku batujju bano nga beewuunaganya ngaga nti mu kavidiyo tewalagaawo nti waaliwo bannamagye bonna ku ssaawa eyo naye ng'ate munnange bo eggye ly'eggwanga UPDF lyagenda maaso n'okuba nga lyewaana olw'ekyo oba oliawo kye baali bakoze wabula bano munnange okusinziira nti ebyo byonna byali bibaddewo ate gye baali bavudde oba omukyalo oyo gyagambibwa okuba nti gye yali abeera kati nno munnange eggye ly'eggwanga nalyo lyagenze mu maaso n'okuba nga liwubayo olubu lw'ekigere ate okulaba munnange ono we yali abeera biki bye yali abeera nabyo era nga yali abeera ku kyalo Kinaawa mu zone eyitibwa Katanga era nga abapangisa abaliraanyeewo bo bagenda maaso n'okuba nga bategeeza nti ono yali yakasenga ate ku nnyumba ezo era nga ne landiroodi we yali tanaba kugenda mu maaso nakubanga amwanjula ate eri munnange aba LC oba yali tanaba kubanga amwanjula ku LC okulaba nti ategeerekeka mu kitundu wajava ate nno munnange n'okusobola okumanya ebyo ebimukwatako ebisinga awo wabula eggye ly'eggwanga nga bwe nkutegeezezza nti lyawubyeyo olubu lw'ekigere mu kutuukayo bagenze maaso n'okuba nga baaza ennyumba munnange omukyala ate yafiira mu njega eno mwabadde abeera era nga tebasanzemu bintu bingi nnyo okuggyako akafaliso naye ng'ate ssentebe Edward Lutaya munnange yagenze maaso n'okuba nga ategeeza nga bwabadde tamumanyi ku kitundu era nga yajja ng'amazeewo ennaku ntono nnyo era nga ono yakulembeddemu aba UPDF okulaba nti bagenda ku nnyumba eno okumenya kufulu n'okuyingira munda okusobola okulaba nti bamanya ebiri munda. Era ono yategeezezza nti munnange ebimu ku bye basanze munda mwabaddemu ki food flask era nga ki food flask ekyo nti nga kiriko n'obuwayawaya kale n'aba nga agenda mu maaso ate n'okutegeeza abantu ku kitundu ekyo okusooka okwetegula ennyumba olw'ensonga nti kino ate bamutegeeza nga bwe yali bomu wabula nga ennyumba eno gy'abadde asulamu badde yakisenge naddiroko nokusa n'ekinaabiro so gye yagenzeeyo okulaba nti bakebera biki omukyalo ono byabadde nabyo mu nnyumba era abatuuze oba bamulirwana nabo ne bategeeza nti abadde nga abeera mu nnyumba naye ng'ate wabaddewo abaami babiri ababadde nga bajja naye nga munnange mbu nabo tebalwawo babandaalawo katono nnyo kale ne baba nga bagenze so ebimukwatako ebingi ennyo nabo babadde tebabimanyi kale nno ebyo nno bwe bityo bwe bikyali esaidi tujja kuba tweyongera okuwa ebimu ku ebyo ebinaaba bifuniseewo ate ku nsonga eno naye ng'ate ensonga eyo nayo yaleese bannayuganda bangi nnyo nga beeraliikiridde weewaawo nga bamu beewuunaganya
kino bwe kyasobodde okubanga ate kibeerawo na butya eggye ly'eggwanga bwe lyasobodde okubanga ate litaakiriza embeera. Awo njagala nveewo neyongerayo ate muggulire eddala akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ki NUP weewaawo kagenda mu maaso n'okubanga karisiivinga empapula eri abo abaazijjayo nga beegwanyiza ebifo by'obukulembeze ku mitendera ate egy'enjawulo. Omubaka wa Nakaseke South mu Parliament omukulu Lutamaguzi naye y'omu ku baggyeyo empapula era n'agenda mu maaso n'okubanga ate yazizaayo era ng'onayagala kukwatira kibiina ekyo bendera mu kalulu ka bonna ke tugendamu aka 2026 ate okukiikirira abantu b'e Nakaseke mu Parliament. Ono era bw'atyo yategeezezza nti munnange ye ebisaanyizo byonna abirina n'ensonga y'okuba nti yajoyiniza ekibiina ki NUP kakati nayo eri cleared era nga yamaze dda okulaba nti naye ajjayo empapula wabula waliwo abamu ku abo abakubiddwamu ebituli olw'empapula ate ez'obuyigirize munnange okuba nti zirimuko ebituli wano na wali naye nga abalala bo bakyagenda mu maaso n'okuba nga ate nabo abasanyuka ku kuba nti munnange baggyeyo empapula era nga bagumu nnyo okulaba nti bakwatira ekibiina ekyo bendera mu kalulu ate akabona. So bano nno nabo ebbugumu bakulagira ddala nti lyeyongedde mu kubanga baggyayo form weewaawo n'obwetaavu obuliwo okulaba nga bavuganya ku tiketi y'ekibiina ate olunaku olwokubiri olunaku olw'eggulo bano sofa abakakiiko k'ebyokulonda mu NUP bwe bagenda mu maaso n'okuba nga ate munnange bawandiisa abakulembeze ku mitendera ano munnange egy'enjawulo n'okulaba nti ate bongera okubabuuza ebibuuzo ebibakwatako gye bava n'empapula obaolyawo ez'obuyigirize. So bwe gutyo bwe guli naye nga buli omu awera nkolokooto okulaba nti munnange yajja okutuusa ekibiina ku buwanguzi ku kifo ky'anaaba yeesimbyeko mu kitundu oba mu constituency ye. Mbaawo naawo mu NUP njagala ngende mu kibiina ki NRM. Mu NRM nayo abajjayo empapula batandise okuba nga bazizaayo abalaga obwetaavu okulaba nti bakwatira ekibiina bendera mu kalulu ka bonna ate sofa nabo bagenze maaso n'okubanga bawandiisa sofa kati bagaba bakawandiisa abantu abasoba mu 100 olwo nno ekibiina ki NRM bo bongera okulaba nti bakakasiza ddala ensonga ate nno ey'okubanga basunsula abo abaagala okukwatira ekibiina bendera mu kalulu ate aka bonna. So abamu ku bo abaggyeyo empapula mu kibiina ki NRM nabasobola n'okuba nga bazizaayo minisita w'ebyensimbi Matiya Kasaija n'agamba nti yadde ayagala agende mu kyalo obaolyawo abe nga kati alambula bulambuzi ku nteezi naye nno munnange n'agamba nti ku mulundi guno kakomewo omulundi ogusemberayo ddala era nga ku luno bwe banaaba nga ate munnange bamwesize ne bamuzza mu Parliament tajja kusobola kulaba nti akoma weewaawo ne minisita Jim Muhwezi naye bw'atyo bwe yategeezezza nti kino kyekisanja ekisemberayo ddala. After that ajja kusobola okulaba nti amentoring ate abalala abanaaba baagala okubanga beesimbawo okukwatira ate ekibiina ekyo bendera. Weewaawo bano be bamu ku baggyeyo empapula wabaddewo ne munnamawulire ate Victoria Bagaya naye yaggyeyo empapula ate okulaba nti munnange akiikirira abantu ba Fort Portal mu Parliament. Weewaawo n'abalala bangi nnyo abagenze maaso n'okubanga ate baggyayo empapula era nga mbo twalabyeko baminisita ab'enjawulo nabo nga bagenda maaso n'okubanga baggyayo empapula nga bwe nkugambye minisita Jim Muhwezi, minisita Matiya Kasaija bo bamaze dda okubanga ate baggyayo empapula. Weewaawo ne baminisita ate abalala nabo bakyagenda maaso n'okubanga baggyayo empapula. So tujja kuba tukubuulira munnange ebiri esayidi eyo mu kibiina ki NRM osobola okubanga ate omanya munnange bo abaggyeyo empapula bali bameka yabaffe bayise mu kakongonta basobodde okubanga bakakasibwa tujja kubanga ate tweyongera okubanga tubikuwa wabula Second Deputy Prime Minister ate General Moses Ali ono nno wetwogerera emyaka 46 egy'obukulu yagenze maaso n'okubanga ajjayo nomination forms okulaba nga ate addayo mu Parliament nga omubaka wa Moyo East
County. Ono nno yajjayo empapula naye olunaku olw'eggulo era nga awera nga bwagenda okulaba nti akiikirira abantu b'esayidi eyo era ng'ono abadde MP wa Moyo East County mu Parliament okuva omwaka gwa 2021. So ono nno akyagenda mu maaso n'okulaba nti ate naye akkiriza nga bw'asobola okubanga yongera okuweereza ate abantu ba Moyo East County mu Parliament. Mu balala era abajjayo empapula ya muto wa President Museveni omukulu amanyiddwa nga Godfrey Aine Sodo Kaguta era nga naye yajjayo empapula still okwongera ate okulaba nga avuganya mu kamyufu ka NRM ku kifo kya Mawogola North. Ono mukalulu akawedde era yagenda maaso n'okubanga avuganya wabula embiranye yaliwo wakati we n'omukyala Shatis Musherule ku kifo still kyekimu ekyokukiikirira abantu ba Mawogola North mu Parliament wabula ono yagenze maaso n'okubanga ategeeza nga bwe yagenze maaso n'okubanga akola okusalawo kuno oluvannyuma lw'okuba nti yawayizaamu ne mukulu we ono ye President w'eggwanga General Kaguta Museveni n'okulaba nti weewaawo n'abakwatibwako okulaba oba akyasobola okubanga agenda mu kalulu kano obanga ate munnange tekyetaagisa kale nno n'abanga yakkiriziddwa oba bamuwadde go ahead okulaba nga ate naye yeesimbawo naye katolinda akamyufu wekanaggwera tujja kusobola okumanya ani ayiseemu oba ani alemereddwa wabula ebyo nno eggulire njagala ndiveeko ngende mu Democratic Party akati mu Democratic Party bano nno bakamaliriza tabameruka w'ekibiina ekyo Sabbiiti ewedde naye omukulu Norbert Mao yagenze mu maaso n'okubanga ate awangula era nga yawangulidde waggulu okonno naddirirwa Honorable Bayiga Lulume. Ono oluvannyuma lw'okufuna obuwanguzi buno kakati omu ku baali beegwanyiza entebe eno Honorable Sebamala yagenze maaso n'okubanga yeemulugunya oba oliawo ku byonna ebyali embalala byaga nti tebyakolebwa mu mateeka oba tebyakolebwa okusinziira ssemateeka w'ekibiina bw'alambika n'agamba nti munnange obuvuyo bwali bungi nnyo weewaawo ng'ate byoli awo byali tebyetaagisa wabula atwala akakiiko akuli akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ekyo omukulu Kennedy Motenyo naye yagenze maaso n'okubanga agamba nti Honorable Sebamala akkiriza ebyava mu kulonda olw'ensonga nti yali talina bisaanyizo bimusobozesa kubanga ate awangula era nga akamu ku bukwakkulizo obuliwo ku kuba nti oyagala okwesimbawo ku kifo ky'obwa President w'ekibiina kya Democratic Party kwe kuba nti obadde active mu mirimu gy'ekibiina at least okumalira ddala emyaka 10 naye nti ono ebisaanyizo abadde ate tabirina weewaawo kwe kuba nti yali tasobola kubanga qualifying alaga nti Honorable Richard Sebamala ne banne oba oliawo yaleeta abavubuka b'abagunzi n'abanga bapangisiza hoteeri mu mbalala omwo era nga munnange bo bakitegeerako nga abakakiiko k'ebyokulonda kuba nti bano balina enteekateeka oba oliawo ey'enjawulo naga nti naye ebyo byonna byayogera akkiriza bukkiriza ate ebyava mu kulonda okulaba nga ate batambuliza wamu ekibiina naga nti asobola okuba nga akomawo mu kibiina akyali welcome okulaba nti kale oba oliawo avuganya ku kifo ate asigala memba wa kibiina ate muno munnange asobola n'okubakwatira bendera mu kalulu ate ketugenda wabula yategeezezza nti olwo nno njogera ku mwami Motenyo bagenda kubanga batandika okubanga bagaba card eri abaagala obukulembeze obw'enjawulo oba abaagala okuvuganya ku bifo by'obukulembeze eby'enjawulo ate mu ggwanga lyattu Uganda. Updates zaffe njagala mbe nga nziwunzika n'eggulire lya Sheikh Shaban Ramadan Mubajje ate okuwulira omusango kwatandise olunaku olw'eggulo. Ono nno Sheikh Shaban Ramadan Mubajje omusango gwawaabwayo gw'okuba nti ono akyeremeza mu buyinza newankubadde nga yatuuka emyaka egyessalira walina okuba nga ate aretiringira era nga munnanga abakulu
bamutwala mu mbuga z'amateeka nga bawakanya obukulembeze bwe bagamba nti emyaka gyalambikibwa Mufti wa Uganda gyalina okuba nga ate abeera najyo okwesimbawo ku kifo ekyo gyatuuka dda ate nno ne munnange nga ye yakomawo ate ku kisanja ekirala olwakadde ngenda kuba nga ate nfumulamuko katono nnyo nkomewo nga negatiddwako omugenyi wange olunaku olwaleero tugenda kuba twogera nsonga za byabufuzi tumanye ebyobufuzi nga bwe biri ku bizinga abaffe omwami ono ye kikyaleese ekyenjawulo ekikira kwoyo abaddeyo njogera kwani njogera ku mwami Daudi Nkambo Ssenungi agala okuba nga avuganya ku kifo ky'omubaka wa Parliament owa Kyamuswa ate county oba Kyamuswa Constituency atubulire ye manifesto ye eyimiridde etya program ekyali ya Mighty Drive nze omumbejja Luwede Lilian. Good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. But at the church, Tawali man, what's up? man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk.
The Alternative Digital. Real issues, real talk. Weewaawo dakiika ziri 27 ze zakaita ku ssaawa 2 z'amakya g'olunaku olwaleero. Program ya Mighty Drive nze omumbejja Luwede Lilian era nga nkwaniriza gwe eyakatwegattako olunaku olwaleero. Tugenda kuba twogera nsonga za byabufuzi era nga nnyina mwami Daudi Nkambo Ssenungi ayagala kuba nga akiikirira abantu b'e Kyamuswa ate mu constituency mu Parliament. Kulaba butya ye bw'alaba ebyobufuzi ku bizinga, embeera etambula etya, embeera z'abavubi badde nga bacomplaininga ku ggye ly'eggwanga UPDF under Fish Protection Unit. Bano nno nga babadde tebabasuza bulungi, babadde babasuza ku tebuukye nga eyabulira ow'olugambo. Nno munnange nga bo beemulugunya nga bagamba nti bano nno babayisa si bulungi, bazze babakwata abamu nga obuli bw'enguzi be baana baliwo nga bagamba nti ggye ly'eggwanga lyetaaga okuva ku mazzi basobole okuba nga bavuba ate mu mirembe. Wabula tujja kutunulirako ne ku side y'eggye ly'eggwanga gye bakolamu emirimu gyabwe. Nabo biki bibatunuulira oba bibeetaaga abalunnyanja bano oba abavubi bebeetaaga okuba nga babeera nabyo. Ensonga ya license, aga nti license ku buli kyennyanja ate ky'olina okuvuba ogyetaaga. Ebyo byonna tugenda kuba tubyogerako olunaku olwaleero. Embeera y'ebyobulamu, embeera z'abantu esayidi eyo, obwavu, byonna tugenda kuba nga tubyogerako. So nsaba okwesa comment section ku pages zaffe The Alternative Uganda ne Digital TV gye mikulu kusobola okuba nga ate oyita, so nga ate YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda. Ku X kwetuli at The Alternative Uganda, ku Instagram nakwo kwetuli nnyo. Gwe kasitotekamu The Alternative Uganda tosobola kulemererwa kubanga ate otufuna. Naye omugenyi wange kansooke muwa omuzindaalo asooka alamuse ku batulaba anekanekanye muzimu ku kala z'ekibiina. Enkofiira yamaze dde okuba nga agiteeka ku mutwe, ajja tubuulira oba yamaze dde okuba nga ajjayo empapula oba tannaba kuba nga ate ajjayo empapula. Olwokano balulimu bameka byebimu ku ebyo byagenda okuba nga ate atubuulira. Nkwaniriza nnyo mwami Nkambo. Weewale nnyo nyawo. Bonna abatulaba mwenna mbaaniriza era nze Daudi Nkambo Ssenungi nesimbiyo Kyamuswa ebizinga bye Ssesse. Okay. Kyamuswa eyo ebizinga biri 64. Okay. Birimu amagombolola. Ery'Ebubeke, ery'Ekyamuswa, ery'Emazinga n'ery'Ebufumira. Last week nali Ebufumira ku kizinga eky'Ekitobo era reception yali nnungi nnyo. Bannayimwe balitwaniriza abantu b'Ekitobo twali mu kulauncinga okulonda kwa NUP okwa Kunga teams across Kyamuswa. Okay. So event yagenda bulungi nnyo. Te ki highlighting organization yaffe nga NUP guno omwaka esingako ku 2021. Okay. Jukira mu 2021 NUP yalina only emyezi 7 to organize for the elections. Naye nesobola okuwangula ba MP 61 kwegamba actually bali 57. Bali 57. Yes. Naye ku record chiri it is the biggest opposition win of MPs and did it in only 7 months. So in this season tuli more organized okuvira ddala ku grassroots. Okay. Nze n'abalala basatu abalaba abagala kadi ya NUP actually tukwatagana. Era tutambula ffenna nga ffenna bwe batuwuliriza. So nsuubira nti nno era anaafuna kadi will be the best candidate to represent NUP in that area. So in case tebakuwadde card? In case tebampadde card nja kuwagira anaagifuna. Oh. Yes, kubanga twagala victory yaffe.
era tojja kujanga independent sijja kujanga independent kubanga twagala okununula Kyamuswa yes ekisooka ekitundu Kalangala kyawangula for NUP yagiwangula nekyagulanyi yawangula naye organization yabulamu then ku bwa MOP candidate omulala atali wa NUP n'ayitamu naye kyetwagala okukyusa season eno tutandikiddewo butereevu n'embeera nga bweri naye kansooke nkuzeeko emabega ebigere 2 ku 3 akulaba olunaku olwaleero bakulaba amakya g'olunaku olwaleero yeetaaga okumanya Mwami Daudi yaani? Mwami Daudi ndi mutabani wa Israel Mayengo n'omukyala ow'ekitiibwa tuli nzaalwa ab'e Ssesse tuva ku kizinga Bukasa era yakiikirirako ekizinga ekyo mu NRC yali parliament yasooka I believe mu this era so nze ndi musajja businessman and ndi munna NUP so ate nga n'ebirala byenjawulo ndi engineer bye nasoma byebyo mbitonotono lwaki NUP tulina ebibiina by'ebyobufuzi bingi ebirala bikyamerukawo paka kati lwaki NUP? Kakati NUP waliwo ekibuuzo kyebabuuza bannayuganda ennyo kibalemu okuddamu kibuuzo kigamba bani bannanyini nsi eno bannayuganda be bannanyini nsi eno naye more to that bw'otunulira bannayuganda ebitundu 78 ku buli 100 bavubuka kakati abavubuka abo be bantu abali wansi w'emyaka 3 abavubuka abo they have their whole lives ahead of them so nze ndaba nti be bannanyini future ya Uganda mostly okusinga yes baona bannayuganda naye ng'omuntu okyalina a whole 50 years ahead of you gwa bannanyini Uganda okusinga oli nga ali ku nkomerero y'obulamu bwe you know just as a matter of biology kyoli muntu bw'aba alina emyaka 8 aba Uganda agitunuulira bulala than naggwe alina emyaka 3 yaba atunulidde emyaka 2 bw'aba wakuwangula emyaka 10 bw'oba otunulidde emyaka nga 5 oba wakuwangula emyaka 8 mukama nga akuwadde obulamu. You're insinuating that NUP kibiina ky'abavubuka bokka? Nedda actually because we have other political parties ezirimu abavubuka. We have other political parties. Nga n'abakulembeze tebatuludde myaka. Naye message ya NUP first of all eri clear. Tuzze okulwanyisa corruption, tuzze okuwuliriza abantu ebibaluma, tuzze okuleeta enkyukakyuka ey'emirembe mu Uganda. Ekyenjawulo Uganda tekirabangako. Nga tuyita mu kulonda. So ekirala NUP yekoze outreach eyogera olulimi olw'abavubuka etuukira abavubuka mu digital channels kati nga wano tuli ku on a digital TV tuli ku YouTube Twitter ne Facebook NUP ye party erina social media outreach so NUP eri in tune n'abavubuka so kyenva ngamba nti nno yeddoboozi lyabwe era abavubuka abawulira nti nno tebawulirwa parties endala naddala n'abali mu buyinza batunulidde NUP to lead the way so that's why ndi munna NUP era I believe in the message we are projecting to Ugandans and to the bavubuka and to all Ugandans. Bwe nali mu bizinga last week abantu bonna bajjumbira abatali nost bavubuka kugamba energy eri mu elections eno eri mu NUP kubanga NUP ewuliriza ekiriwo mu ggwanga abantu bawulira nga tebakyayina buyinza kusolvinga bizibu byabwe byoyogeddeko for example mu bizinga by'e Ssesse ebyobulamu muwulira story z'abakyala okuzaalira mu maato tugenda tukawawo health centers n'ebirala kale tujje tukawo naye mu bitonotono NUP ekwata ku future ya Uganda ey'abavubuka
ne all Ugandans of all demographics n'abakadde bonna batujjumbidde. Okay. To someone who is also seeing you for the first time, yali etaze okumanya olugendo olw'ebyobufuzi ntandika lutya, wava mu ssomero ng'oli mukulembeze oba byajja bukulu, oba waliwo abakukkiriza mulaga osobola tukulembera ku mutendera bwe guti ne bwe guti? Actually byajja bukulu. Bwe nava mu ssomero nasooka n'enkola omulimu as an engineer, then nendoka nvaayo nentandika okwekozesa nga businessman, business ez'enjawulo, n'obulunzi, businesses ezimu mulimu eya ice nga kitukwatako nnyo ffe ab'Essesse. Nti nno oluusi abantu bagenda ne bavuba ne bagenda mu mazzi amawanvu ne bamalayo time beetaaga ice. Actually ice plants ntono mu Uganda ne ku nnyanja. Okay. Nenkolako ku ekyo mu 2021 nesimbawo mu Makindye East naye sinze yafuna party card, so that was mu Makindye East ng'omubaka wa parliament nesimbawo mu Makindye East. Kadi ne bagiwa omulunyeko. Yes, ekitalina mbuzi kisinaako obuzibu. Yali yansoka mu byobufuzi. Okay. So he was deserving of it. Naye this time around nsazeewo okugenda e Kyamuswa, which is yensibuko yaffe. So yes, katono nnyo ogambye weesimbawo ko mu Makindye East. yes. Wajjanga independent bwe watowereddwa kadi? Najjanga independent. For the reason it was important for me to get that experience. So which I did, nasobola n'okukuuma akalulu kange tonotono ke nafuna oba nali waako sinze yawangula obviously. Naye I gained that valuable experience which I hope to build upon in this race. Okay. So why are you crossing over from Makindye East, Yes. Simba the other time, and then you're going to Kyamuswa? Actually, I believe this is the better option. First of all, Kyamuswa eyo nze ndi actually sina buzibu kutambulira ku mazzi naye nakulirayo naye mu 2021 twalina ekizibu ky'entambula COVID. It was very hard okuva eno okugenda mu Bizinga. Actually Bizinga is a hard to reach area. So nayagala naye kwegamba it was nengamba naye okufuna experience eyo kangende mu Makindye East. Naye originally I still wanted to go to Kyamuswa. So I've gone home. Yes. Mu Makindye East wakola campaigns? Nakola campaigns. Nakola campaign. Natimba ebipande. Natambula buntu nakola ground campaign, which is what I'm very good at. Speaking one. Ebukasa tebakulaba abaayo. Ebukasa bandaba. Bandaba yonna natambulayo. Okay. Yes. Natambulayo. Campaign z'omu kibuga zino ziri interesting. Nezo abantu kwegamba there is a lot of kwegamba overwhelming information. N'abalonzi balaba abantu kwegamba ate ne time yali ntono. Okay. So we are doing things different this time. We are being more organized from the ground. Kakati nge Kyamuswa twogera n'abavubi, twogera n'abavubuka, twogera n'abakadde, twogera ne ba opinion leaders, ba LC, ba chachi, bonna abakulu bamago abali mu Buganda. So kwegamba we are putting an emphasis on better organization and building from the ground. Okay. Muntu ki oyo gw'otunuulira mu byobufuzi aku-inspiringa? I am inspired by my dad. I am inspired first of all. Togudde wala nnyo. Sigudde wala nnyo. I'm inspired by him, and he inspired ne wekitiibwa omulala Dani Mulika, and he inspired ne President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okay. By his story, by his message, ne his obuvumu bwe okugamba nti nno agenda tutwala mu maaso mu eno challenging time. Yes. Okay. So mu 2021 elections ozze weesimbyewo family yali okenakyo
Yes, yali okay nacho. N'ekibiina ky'ebyobufuzi kiwasalawo Yes. okugenda nakyo. Yali okay nacho. Actually ekibiina ky'obufuzi kyali tekimmanyi bulungi. Naye kubanga saali nnyo mugundi loud, saali very loud. Okay. Naye kati bammanyi. Era nakolako n'emirimu gya pate ng'okubeera ku zi TV program ng'eno. So which is something I did. Ne ku ground ne ku social media. Yes. Okay. 2021 tewafuna card. You decided to come as independent. Yes. Wano tugambe bw'otafuna card oli ready okukkiriziganya ne gwe bana abo bawadde card. Yes. Won't we see you changing your mind? Because Kawempe North ba candidates bonna abaalaga interest okwatira NUP bendera baali briefed ne bategeezebwa nti bw'obanga tofunye card tolina kujjanga independent. Ne tulaba ba candidates babiri abasalawo kujjanga ba independent going against ekibiina bwe kyali kirambise. Won't we see the same thing happen? Because already kati wakikola nako. No, it won't happen. The situation has changed, but I will make sure that NUP and Nura Kyamuswa, whether I am the candidate or whether one of the other members of NUP nga yafunye flag. So kubanga tulina goro yaffe, okay, kwegamba okuwangula Uganda. First of all, waliwo myth, waliwo ebiri mu Uganda bigamba nti no, first of all abantu baweddemu nnyo amaanyi, tulina omulimu gw'amaanyi. Abantu bagamba naye kakati abamu nze okujjako LC1 kyamaanyi okulonda ku ngasaki. Kugamba tebalabamu buwanguzi. Naye tutunulide bigger picture okugamba nti no, we are going to win the 2026 elections. Why? Bw'otunuulira trends eziri mu Uganda. Njagala kwogera ku demographics. We are looking at the youth vote. We are looking at urbanization. More people are moving from the villages to the cities. Okay. We are also looking at people are more informed. Waliwo ekintu nakisomye somewhere nga abavubuka almost 80 ku buli 100 balina smartphone. So abavubuka abo bali more informed, information yebatuukako. Ne wano we tuli, people are watching us. Yes, yeah, I get the point, but internet penetration yaffe wano mu Uganda nzikiriza okitegeera bulungi kyenjogerako nti n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo bwe bojjukira mu kuwandiisa Abannayuganda omwaka oguwedde ng'ebitundu ebimu tebasobola kuaccessinga internet. So gwakozesa social media oba internet okulaba nti opassinga on the message abantu b'oyagala okukiikirira internet etuuka bulungi. Kugamba etuuka they are making an effort okutuuka weeri to access kubanga bamanyi nti no tulina messaging eri okwo. Okay. Not only that, nabo amaloboozi gaabwe gasobola okuwulirwa. Nabadde nzijja ku eno program nembuuza abantu bannange njogere ki, ne baŋŋamba yogera ku RDC w'e Kalangala. Intimidating abavubuka ba NUP. Era njagala mugamba akirekera awo. So that is an example of hearing the voice of the people and transmitting it to a wider audience. Ekirala ne baŋŋamba bamalirivu okulaba nga bagenda kwejjumbira mu kana akalulu bonna kwegamba part of our big job kwe kuzzaamu amaanyi abo baweddemu amaanyi abagamba bannange lwaki nva naawako okulonda. Tubalaze nti nno bw'otunulira Uganda, first of all it's on record nti nno NUP yawangula mu Buganda ne mu Busoga ne mu urban areas. Bw'otunulira recent census
That's almost half of Uganda's population. If you win that, you've won. Kakati, what we are seeing this time around, we are seeing Buganda very active, we are seeing Busoga, we are seeing Teso, we are seeing West Nile, we are seeing urban centers, Zenkugambi, all over Uganda, no matter the region. So, njagala okugamba banna Uganda, ntinno, baveyo, bajumbire okulonda kwa 2026, tufune a peaceful change of government. Uganda tekirabangako bukyanga independence ebeerawo. Okay. So that is one of the core messages of National Unity Platform. We want to see Uganda have a peaceful transfer of power. Mwalangirira protest vote. We are in a protest vote. Protest vote yeyo tubanja buyinza bwaffe. Tuwakanya ate kwegamba tugenda ku taking a part in all the process of ezokulonda. So kwegamba protest vote yeno nga bwe nkugambye for mbadde mpa example Ssesse. Biri ebizibu bye tujja okwogera. Abantu bawulira nga tebawulirwa. Abantu bakaabye all over Uganda. Obiwulira byonna government yetuyambe ebiki bonna bakaaba. Ssesse bakaaba, Kampala bakaaba, Uganda yonna. The people no longer have a connection with their leadership. They are crying to help solve their problems. So, kati awo biba biganye. Bobanga gwali mu bukulembeze, biba biganye oba tokyalina connection n'abantu. Kakati National Unity Platform ye party erina connection y'abantu. Tuwuliriza ebizibu by'abantu, twagala obikolako, twagala kuyita mu kulonda nga tekulimu busosoze bwa mawanga, tekulimu violence, twagala okulwanyisa corruption, approaching it is zero tolerance to corruption. So bye ebintu byebimu byenjagala ku highlighting. Okay. Tugenda kuba tuddawo ku nsonga eyo mu maaso awo. Naye njagala tusooke tumanye ekizibu gwe kyolaba ekyamuswa gy'oyagala okukiikirira. Kizibu ki abantu beeyo kye bazze bakuloopera kyolaba nti kino mu butuufu kyetaaga okukyusibwa? Ekisooka wakiyogeddeko nga tutandika. Waliwo ekizibu ky'ebikwekoto by'envubu embi ebikulemeddwamu amagye. Ka njogereyo n'ebirala nga bisatu. Ekirala waliwo ekizibu ky'entambula. Ekisooka, ekyokubiri entambula. Ekyokusatu ebyobulamu. Okay. Kati I'm going to go in details. Ekyokuna ekya unemployment obwavu. Ekisooka kati ekisooka ekyamagye okubeera ku nnyanja. First of all, it is a fundamental problem. Kubanga training y'amagye, I believe amagye galina training bwaba bagenda mu lutalo training abajaasi to kill. Genda kill and don't be killed. Yes, I believe you're training y'amagye. Kati bw'oleeta amagye ku nnyanja, what is the message? Whereas training ya police egamba kwata omuntu omutwale mu kooti. Kakati you cannot solve problems nga fundamentally abantu balina training egamba nti nno gwe genda kakati era by'owulira ku nnyanja ebyo gyemiranga gy'owulira. Naye there is no change possible nga the training esigala yeemu. Oli kasita abanga mujaasi abeera mujaasi. So, and first of all ne mu mateeka ga Uganda tekiriimu. Tulina marine police, tulina fisheries units ezirina okukola emirimu egyo. Ekyokubiri, envuba eno embi abavubi oluusi bazenga bakwatibwa nga bamu balina obutimba obutatuukaganye na mutindo. Tulabyeko amawulire ng'abavubi abamu bakozesa obutimba obw'ensiri ate okukwata ebyennyanja. Kuno si kuteeka bulamu bwa bannayuganda n'abali ebyennyanja mu matigga. Ejje under the fish protection unit kye bagezaako okulaba nti
basolvinga kwegamba bannayuganda kwegamba eyo problem eyo gye bayita okufugwa versus okukulemberwa. Kakati bw'ogamba nti nno omuntu bamukutte n'akatimba k'ensiri ogenda mukola ki? Ogenda musomesa, ogenda mulambika mu mateeka agaliwo, omugaidinge ne implications z'ako akatimba, oba ogenda mukuba oyasa eryato lye, omutwala yingini ye, omukuba emiggo. Kakati bannayuganda baganye enkola eyo. Kwegamba okufugwa, bannayuganda want leadership. Right now tuli mu kufugwa. Ninacho n'ensonga because bw'oyogera bw'otyo olinga agamba nti kino government kyeri mu kukola si kituufu. Ekisooka bakwata government obwennyanja obuto ne tubanga ebyennyanja tebikyakula. Byonna I agree with you. Yes. But the fundamental problem is the problem of the approach. Kwegamba bannayuganda ekisooka waliwo kati government eriko erina campaign eteeka bannayuganda wansi in every area. Kakati olaba when it comes to nvuba embi baya ne bagamba kakati bannayuganda bakozesa obutimba bw'ensiri kate tebawuliriza. Producer nga adayina video gyataddeko nga eyongera okulaga obutimba obwagenda maaso n'okubanga bwokebwa. Kisoboka waliwo videos nyingi naye kwegamba njagala nkulage approach ey'enjawulo. Gwe bakafaananyi nga gwe gavumenti ekeera okuvuma bannansiibo kugamba bannayuganda tebawuliriza, bannayuganda beetaaga kukwatana amaanyi. Ojja kiwulira mu nnyanja, ojja kiwulira mu wetlands. Bagamba bannayuganda baabo bw'otabakwatana amaanyi bajja bw'otagenda n'obakuba emiggo. Ojja kiwulira mu gondi mu bibira. Bajja bannayuganda beetaaga kuba miggo, beetaaga kwegamba. Government eriko has only violence as its only tool. Because all of that we are talking about is not leadership. That is violence. That is... Mwebannabyabufuzi oluusi mwe muzenga muvaayo. Ne mugaana abantu bano okuwuliriza gavumenti ensonga oba amateeka gebeetaddewo okulambika enkola y'emirimu gyabwe. Subsequently, gavumenti egenze nga ewamba obuyinza bwa bannayuganda. So, kakati nesigaza nga its only tool is violence. Buli kizibu kyonna magye mugende mubakube, obutimba mugende mubakube, oba muli mu bibira mugende na mubakube, oba bali mu wetland mugende mubasendewo. The solution to Uganda's problems cannot be violence in all aspects. It cannot be violence. National Unity Platform is offering this leadership. Twagala okwogera n'abantu nabo bakiraba, abantu nabo bantu. Twagala okubasomesa. Era part of campaign nga bwekusalamu katono ekirimi. Ensonga y'envuba embi ebaddewo ng'eyogerwako nga tewali kikyuka. Weewaawo ng'abantu abamu bakubira gavumenti omulange ebeeko kyekola ku nsonga eno. Mu kuvuba nga bakozesa obutimba obutatuukaganye na mutindo. Mu kuba nti bavuba obwennyanja obuto. Mu kuba nti like ebintu ebimu bye bakola ku nnyanja nga nabyo si bituufu. Gavumenti evuddeyo ate mwe muga nti gavumenti eri mu kukozesa violence. Don't you think mwe mubuzaabuza abantu bano? Tetubuzaabuza bantu. Mwe nga bannabyabufuzi. Kubanga first of all ekisooka gavumenti efugwa constitution mwejja obuyinza bwayo. So gavumenti naye erina okugoberera. What does article 1 of the constitution say? Power belongs to the people. So power does not belong to the person who is the most violent. The people have chosen, want leadership. They want civic education. And baagala okutuula okunnyonnyolwa. Ebintu byandikoleddwa bitya bafunira wa kwegamba. So ffe tugamba the fundamental problem of Uganda ye approach ya violence mu buli kizibu kya Uganda
But if this is not done, don't you think tugenda kuddayo mu myaka, because wotunulira, I think it was mu myaka gye2020 nga tani ez'ebyennyanja ze tufulumya ziringa mu 8. No, kakati. Naye kakati bwe twogera tuli mu 11 Not only that, waliwo kati olaba amagye tegasobola kustudinga nyanja, kulaba the different changes, kulaba the impacts ez'okusaanyaawo entobazi, kulaba the impacts ez'okuyiwa ettaka mu nyanja. Yes. Okulaba impacts ez'okuyiwa pollution mu nyanja. Ojja wulira abayiwa ettaka mu nyanja banene. Ojja wulira factories eziri mu bitundu enjawulo, they are polluting the lake. All those things are affecting the lake, especially the pollution. Kakati even fishing zones ziri controlled by the government. So ebintu okugamba nti n'envubu embi yereese ekintu ekyo decline, wabaawo other things ebireese ekintu ekyo. Government yandibikozeeko, obawulira abantu nga bakaaba last few months, abantu babaddeko bakaaba ebintu ebya green, bw'otunulira eyo Ssesse ne Wawa ebintu ebya green ebiri ku nnyanja, n'otulira abantu abali mu kuyiwa ettaka mu nnyanja. Bino ebitoogo bisengejja amazzi, ekyo kiri known. If obala ne industrialization policy eri mu kusaanyawo bitoogo bi affecting ki ebyennyanja ebiri mu nnyanja. So okugamba nti no abavuba embibe bakutte ekintu kino kikyamu, tekirimu, it is not leadership. Kubanga oli ajja kugamba kakati oli awo factory ali mu kuyiwa chemicals mu nyanja nga ye tumugambako izo chemicals zikola bulungi ebyennyanja nedda. Oli ali mu kuyiwa ettaka mu kitoogo abanene abo. Ekyo bibitoogo bye bisengejja amazzi, okulina byo we wali ebyennyanja we bizalira and so forth. What are you doing about that? So first of all, ebintu kyekimu kye tuli mu kukola mu campaign zaffe, tuli mu kukola civic education, which is people are responding very well to. We are teaching them how government works. We are teaching them their rights. We are teaching them the constitution. Kugamba bamanye nti nno ekituufu n'ekitali kituufu. Kugamba eno Uganda evudde mu mbeera nga kati tufugwa bufugwa, kukubwa, kusendwa, bamiggo, kwasa maato, but kigwa kitya, babikoze they will continue doing it. Then others are kwegamba ate n'owulira ati abalere bennyini kakati be bali mu nvuba embi. Bamaze okugobako bali be bali mu nvuba embi bennyini be bali mu kuvuba, bannansi bali eri batudde eri, kwegamba n'owulira ebintu bifaanana bwe bityo. So we are offering a new future for Ugandans, Fenga National Platform. Nze nga Ssenungi Daudi, ebintu ebimu byenjagala okuteekako essira nti nno twagala approach endala mu Uganda n'ebizibu byaffe. Okay, tutunuulirako ku nsonga y'ebyobulamu ku bizinga. Gwe nga abadde ku bizinga bino kati otegedde ebyobulamu biyimiridde bitya? Kiki kyaweetaaga okuba nga kikyusibwa okulaba nti ebyobulamu ku bizinga bisobola okubeera nga nabyo at least bituukaganye n'omutindo? Yes, kwegamba ebyobulamu si just kuzimba structure, n'ozimba eddwaliro ne libeeraawo, naye oli n'agendayo teri musawo teri ddagala, ebintu ebyo ebifaanana bwe bityo. Kwegamba ebyobulamu ebya education, kwegamba ekiri mu bizinga is an example of government neglect. Ebizinga what we call a hard to reach area. Oba kakati oluusi eddoboozi eriri eyo terivaayo bulungi, bali eyo bakaaba, so they neglect them, ne bakomawo mu kulonda ne bagamba kakati tukozeyo kino na kino mutuwe obululu, then notabalaba okumala emyaka 4. Jozi bali babafunira ambulance y'eryato esobola okutambuza abalwadde okuva ku bizinga okutuuka eno ku lukalu. Era ogera n'owulira bafunye ambulance y'eryato weetukibwa okukozesebwa nga teri mu mafuta n'ebeeraawo. Kwegamba one thing about between mu kusomesa bannayuganda about government, how it should work, is about also management. Government ng'emaze okuteekayo ambulance y'eryato, lwaki ate teriimu lwaki teriri mu mafuta? Omaze okuzimba eddwaliro, lwaki teriri mu ddagala?
lwaki teriyo omusawo amalwaliro gali understaffed kwegamba there are no drugs kwegamba. So we have shown that the people in power are mismanaging our country. Temwina referral hospital ku Bizinga? Nedda tetulina referral hospital. Baba ina budget ne babaleta ku Masaka. Masaka, yes. Masaka yes. Regional Referral Hospital. Yes. So how are you going to change this gwengo omukulembeze? In case bakulonze nojja mu buyinza, because the president said omulundo ogumu nti mwembanga temulonze NRM obuweereza muyinza obutabufuna so nga ate gwe toli muna NRM. Ekyo byebyo byennyini ebitulaunchingiza protestive vote. Gwe nga president oyogera otya ekintu ekyo nga Uganda erina what they call the constitution, which is the supreme law of the land. Gwatukulembera, you're a leader for all Ugandans. Oyogera otya nti n'abantu tebafune buyinza, I mean tebafune buweereza. Kiba kitegeeza nti no, you're out of touch with the people. Ekintu ekyo kiri very 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 dangerous. Mumba ne leadership ngeri out of touch. Eba tekyasobola kuwuliriza bizibu yammwe, eba tekyasobola bayamba yonga yo eva ku its own survival. So we believe that that statement shows nti no, the current leadership bali out of touch n'abantu. Naye kyenjawulo kye twagala okuteekawo. Okay. Twagala okuhighlightinga contribution y'abannabizinga ku Uganda. Kwegamba ebizinga ebyo first of all bavuba but waliyo ne tourism, ebyobulambuzi, basuubuzi. Kwegamba towards the contribution y'ebizinga ku economy ya Uganda nene nnyo. Bw'otunuulira consumption y'amafuta mu bizinga engendo tuzibalira mu liita z'amafuta. Ogenda wano na wano ogenda kunywa liita. Kakati bwakafaananyi omusolo buli ku liita y'amafuta. Kwegamba ebweru changes nyingi nnyo mu nsi zaabwe ziva ku kintu kye bayita taxation without representation. Bannabizinga oli mubajjamu emisolo. Kakati president bw'ovaayo n'ogamba bw'otalonda NRM tojja kufuna buweereza. Ky'ogamba tebasasula musolo, nga basasula ku buli kantu, nga basasula ku mafuta ge bali mu kunywa between the different journeys. Enguudo z'okunnyanja ozikoze otya? Ze tuyita ferries, kubanga okutambula ku nnyanja ebidyeri, half the time they are broken down. Then Vikalangala ya breaking ako. In fact currently ndowooza eri TZ eri under repair. Kwegamba naye eyo embeera efuuse ya lubeera bwe kibeera buli kaseera. Kwegamba abantu bakaabye ekimala tebawulirwa. So tugenda mu protest vote okulaga obutali bumativu bwaffe, obutali bumativu na nkola eyo yonna ya government eno eriko. Olonga batuleteramu n'ensonga y'obwavu ne unemployment. Tulina enteekateeka gavumenti ze yateekawo okulaba nti ziyambako bannayuganda okujja mu bwavu. Bw'obadde otambulatambula ku bizinga, waliwo abantu abalina success stories kukuba nti baganyuddwa mu nteekateeka zino? Nedda tebaliyo. In fact complaint eziriyo zigenda back to kiri ekintu nti enteekateeka ezo zitunulidde nnyo which party you belong to. Oba mwe mugambye abantu nti zino enteekateeka mwe abatawagira gavumenti ezibayamba? Nedda. First of all organization tewali, then abantu kwegamba byonna kwegamba enkola y'eno government is a mismanagement from top to bottom. Enteekateeka gye ziri, there is no organization, there is corruption at all levels. So kwegamba fe tugamba nti eno government ekyalina busobozi kutuusa buweereza ku bantu, kubanga enkola yaayo abantu abali mu bifo tebali
okutekawo enkola ya parish development model. Those are just policies which have been ineffective, kwegamba trying different things expecting different results. Zonna enkola zibadde zijja nga zonna byonna okuva emabega byonna bibadde failure. But the president is showing us success stories. No, they are not success. Eryaba abaganyuddwa mu nteekateeka zino. And urging Ugandans okulaba nti bazenyigiramu ez'abakyala waliwo grow n'endala mpitirivu. I believe Uganda bali so disoriented n'ezo zonna enteekateeka. Kwegamba tebakyalina ssuubi mu nkola eyo. Buli season ne baleetawo ekintu ekipya ne kigaana, then ne season endala ne baleetawo ekintu ekipya nakyo bantu bawulira kiwulire bakiraba bulabi nga wano ku mawulire buli omu takifiiringa ngako gyali. Kwegamba hence Bannayuganda tebakyalina ssuubi mu eno gavumenti eriko, era bamalirivu okugikyusa, bamalirivu okugenda mu kalulu okugiraga nti nno tekyabawuliriza, nayo tekyamanyi kye baagala. So ebyo byonna byekutwalirizamu ye protest vote 2026. Okay. Bino byonna byonyonyodde ebyobulamu, ebyentambula, obwavu, ebbula ly'emirimu n'ebirala bingi nnyo. Omubaka aliyo Honorable Moses Kabuusu. Mu kulaba ko talina kyakoze bukyanga alondebwa mu parliament. Kakati ndowooza essuubi ly'Abannayuganda kyekirina okufokasingibwako. People feel powerless. People are feeling powerless and people are looking at a certain message. And simanyi oba Moses Kabuusu ayogera ku message eyo. Naye National Unity Platform naffe nange Daudi Ssenungi fa bali mu kwogera ku bantu okweddiza obuyinza bwabwe, obuyinza okumala ebizibu byabwe, obuyinza okuditamininga future yaabwe, obuyinza eddoboozi lyabwe okuwulirwa. Era ffe tubaga muveeyo eddoboozi liwulirwe mu 2026. Kubanga oyinza okusanga nga Kabuusu abadde akola ki, alina byayogera ebirungi, agamba bino byebizibu ebiri mu bizinga naye nga teryawulira. So abantu ne baggwamu essuubi. So twagala okubazzaamu essuubi nti nno mu kwegatta a message of change and of hope is going to come to Uganda. A message nga muddamu ekibuuzo bannanyini future ya Uganda, nga mugamba future ya Uganda yaffe. Tukooye enkola enkadde eno ebaddeko. Tetukyayagala kwegamba ebisuubizo ebitatuukirirwa bingi nnyo. Kyetuyita broken promises. Tubasuubiza kino, tubasuubiza kiri, obiteeka ku full scope tebiggwayo. Kwegamba kati tebakyayagala ki, tebakyayagala kumanya ebyo. Baagala okumanya what's in our future. So what are you going to change gwe nga gwe? Kiki kyoyagala okukyusaamu oba oli awo bannakyamuswa kye babadde batafunye mu bbanga lino lyonna? Ekisooka, bannakyamuswa, we must highlight their contribution. It is massive. Njagala okuhighlightinga contribution. I think fishing is a number, I think, of the top 5 income earners in Uganda. It is among them. Kakati bw'owulira abantu who are contributing that much, nga they are not getting any service delivery. Kwegamba, it is not fair. And that's not how government should work. So ebyenjigiriza byonna ku bizinga byonna n'owuliranga mu bizinga consistently ffe tusemba mu bibuuzo performance y'abaana, n'owulira ebizinga mu bitundu ebyase. Kakati waliwo kye tuyita education as an equalizer, where no matter where you came from, if you get the right education you might make it in life. Kakati if
mu bizinga consistently be basembayo mu bibuuzo kakati bali bwe twogeddeko unemployment, how will they compete with others who are getting better education abali mu bitundu ebirala? Ng'oli eyo amasomero mafune boonogira tojja yita primary, tojja kuyita secondary. Gwe suubi kiri olina mu future yo oba tolina? So twagala okugamba nti no, these hard to reach areas, for example Kyamuswa ne Kalangala, they deserve service delivery, they pay their taxes, so we want to highlight that they contribute massively to Uganda. Yes, they contribute that, but then they have leaders who have to lobby. Exactly. So message eya NUP message eyange kwe kufuna aba leaders who can lobby, which I believe I will do from the examples I've highlighted. Yes. So gwe amaanyi go in case oyisemu ngombaka wa parliament galiwa okusinga? Amaanyi gange gajja kuba gava mu bantu, knowing and transmitting the people's aspirations. Ndi wano nyambadde enkofiira ya NUP, nyambadde ebyambalo bino. Naye abantu b'omu bizinga batunulidde NUP, batunulidde baagala bawulirwe. Now it is not a matter of okwegayirira. Bagamba we must be heard, otherwise kugamba nothing will change. So kikumbusiza kibuuzo ekyo nti bwetunuulira emirimu gy'omubaka wa parliament okubudgetingira abantu be, okulegislating oba okubabagira amateeka, oku-overseeing projects eza government, gw'amaanyi go gagenda kusinga kubeerawa? Ekisooka nze amaanyi gange ku mirimu gy'omubaka wa parliament okubanga amaanyi gange gasinzira mu constitution ya Uganda. Kwegamba nze I believe in studying the constitution ne rights z'abantu. So I believe nti no constitution yaffe ewa amaanyi yenna agenda mu parliament okukiikirira abantu be. I believe abantu abamu bawaba kwegamba ne bagenda ku bintu ebirala, and it's a major problem. Not only that, kwegamba fe okuva ku ground ng'amaanyi go gye gavudde kiba kyanjawulo nnyo. Anti kati bw'otuuka mu parliament biyinza obutabeera nga bw'obadde ku ground, because mu parliament at least bw'oba tosobodde kubeera bw'oba tosobola ku budgetinga baga amateeka, bw'oba tosobodde mu kubaga amateeka ng'omulimu omukulu omubaka wa parliament gw'alina okukola overseeing enteekateeka za government, muzo mulimu na zino ze twogeddeko ze PDM n'ebirala. So kwe kuzaayo ku kibuuzo kyange nti gwe obusobozi bwo oba amaanyi go biriwa ku nsonga eyo? Kwegamba njagala kwegamba ekintu kino amaanyi kwegamba NUP nange Daudi nga Ssenungi tetuli mu campaign ya kulaga amaanyi. Anti omubaka wa parliament alina obuvunaanyizibwa bw'alina okutuukiriza. Kati campaign eyo bwe tuba nga tuli mu bantu tuwuliriza ebibaluma, tuwuliriza ebibaluma, tuwuliriza powerlessness that they are feeling. Kyekini kyo kyoli mu kwogera nti no, right now people feel so powerless. They feel ababaka bagenda eyo and nothing changes. They feel abantu bagenda eyo, they lobby, nothing is changing. So we are tubazaamu amaanyi kati nganze. First of all, mbateerawo ability for their voice to be heard. Ng'ekintu nga bwe bakiŋŋambye bwenjo kituusa. Era part of my campaign ngenda nembuuza bannange nze njagala kubeera mubaka. Naye bubaka ki bwe njagala otwala mu parliament? Njagala twalayo bubaka bwammwe mwabanna Ssesse mwe banna Kyamuswa bwe njagala otwalayo. Sagala kutwala byange, njagala kutwala byammwe. Sagala kubeera mu kiyise ngende nkole ki? Mpanike just emikono. Oyagala genda kuteeseza abantu. Njagala kuteeseza abantu. So mumbuulire bye mwagala. Bwe mbadde nzijja ku eyo campaign emino yenkololere nagitandise. Ku mikutu egyenjawulo ng'ambe mwagala njogere kibiina ebintu bye njogera biva ku ground.
yogera ku bino ebintu nakoze consultation ku ground mwagala njogere kuki byebyo byennyini byentuukiriza wano ku programu eno. Bw'otunuulira kifaananyi kya parliament saawa zino mu bannayuganda bakirinako ebirowoozo eby'enjawulo. Abamu bagamba business eri mu parliament ya buli omu aliemu onajjemu n'oli ajjemu. According to you, gwe parliament ogiraba otya? Katutandikirawo. Parliament ekisooka yo kennyini yo kennyini obuyinza bwayo bugenzi bukola ki bukendeera. As a third arm of government, kwegamba it is no longer offering the balance to the checks over the checks and balances. Ezandibaddewo mu government ekola obulungi. Ng'olaba nga independence yaayo tekyaliwo. Oyabala nga voices ezogera minority voices ziri teziwulirwa. In the case ntino nowulira ntino majority bawanika buwanisa emikono ne bayisa ebintu. So twagala bannayuganda babajjeyo abo bonna ba parliamentarians. Abo si babaka. Abo just bakiise bagendayo twagala bonna babajjeyo mu Buganda, mu Busoga, Teso, West Nile. Ogambe bali bawanika mikono, waliwo abafuluma. Waliwo abafuluma bekalakasa kubanga kiba kibayitiriddeko. So nze parliament twagala naye okugiwangula. Ogambe nti birowoozo boolyawo ebyaba minority mu kifaananyi njantekemu opposition tebiwulirwa bulungi. Gwe kyanjawulo ki kyogenda okutwala mu parliament okulaba nti ebirowoozo bya opposition oboolyawo nabyo biweebwa amatu, at least nabyo bajjamu kimu bibiri okulaba nti nabyo bigasa bannayuganda? Fundamentally I believe a parliamentarian should do his job. Kakati ngafa abavubuka waliwo kye bayita home and away. Kwegamba right now tulina ba parliamentarians nga bali home bali eyo balinange nabakoledde kino n'alyoka alowooza nti nno olw'okuba alina byakoze ku ground eri ne bwatuka eri ne bwasirika obusisi. Nagamba nze ku ground w'amaanyi nagula bulangiti nakola kino then n'atuuka eri n'akola ki n'atateeseza bantu. So twagala okuteekawo enkola y'enjawulo nga tukola home and away nga mu parliament tubeera mu committees parliamentarian oba ne office hours zo oba ne town hall hours noddayoko ku ground n'okola consultation. Parliament speakers zenga yemulugunya nti ababaka abamu ne mu committee tebaliyo nga ne ku ground tebaliyo ne mu parliament tebaliyo nga yeebuuza bali luddawa. Waliwo ekyenjawulo ekigenda mu maaso mu elections zino. Nze mbadde mu campaign trail ey'omubizinga. But other than campaign materials okungamba owaayo inayo ka calendar, nobody is asking me for anything. Nobody is asking me for soda, munyo. Kugamba, I think Uganda is at a turning point. Bw'ogamba nti nno ba parliamentarian waliwo show gy'owulira waliwo budget n'owulira nti gundi ategese sente nyingi nnyo bwe zityo okumulonda nga sente ezo zaki akalulu agenda kagula. Abantu ndowooza abantu bagenda balaba nti nno omuntu ng'amaze okusaasaanya sente nnyingi nnyo ng'agezaako okuwangula akalulu anaazizaawo atya. So NUP twagala okutwala ababaka nga tebeemazeemu okutuuka mu parliament bamanenenda tebabalinze wansi kwegamba mu corridor za parliament oyo mubaka abatali independent abazze n'ebizibu bye abazze kubisolvinga. So twagala okubeera nate tubalabyeko mu parliament twagala okubeera independent. Era abanange njagala kwebaza nnyo banya Kyamuswa nti nno kye mutunulidde bukulembeze mutunulidde eddoboozi lyammwe okuwulirwa. So ndowooza nti nno elections za 2026
Uganda is at a turning point. So we want to highlight that. Ntino eno election egenda kubeera crucial mu future ya Uganda. Okay. From the grassroots level to parliamentary level to presidential level. Bili abiri mukaga is going to be a year of change. Yeah? Okay. So, and I'm going to be part of that change. National Unity Platform is going to be part of that change, led by our President, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okay. Rakadde waliwo program ezewe ya amangu yensonga lwaki ogenda oli mu kulaba nti emiramu egisinga tugikoonako katono kasavu kanyama so that omulabi waffe yeeyongera okumanya kikyolowooza ku bigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. But awo nga njagala ensonga ye tugiveeko ohintinze nnyo ku kalulu era mu kwogera ku ensonga y'akalulu gireese nnyo. But akalulu nga bwe kazze katambula recently tulabye Kawempe North n'ebirala byonna ebigenze maaso. Do you think akalulu kasobola okubaako n'enkyukakyuka gye kaleeta mu ggwanga? Kasobola okyusa obukulembeze? Not only do I think, I know it. And actually ebyaliwo Kawempe bikulaga nti n'abalala they know it. Kubanga bw'otunulira effort eyateekebwako to make sure people don't vote. To make sure people are intimidated to even go to the polling stations. Chikulaga nti nabo bamanyi nti n'akalulu kasobola okukola ki okukyusa. So eno protest vote njagala kubiza bannayuganda nti baveeyo bejjumbira okulonda. Actually electoral process yatandise dda. Abavubuka ku Saturday ngenda Bukasa mu ggombolola y'e Kyamuswa okutongoza omu ku bukiiko bw'abavubuka obwalondedde e Kyamuswa wa NUP. So njagala bannayuganda bejjumbira okulonda. Ekisooka njagala bannayuganda mbawe essuubi nti Uganda ekyuse. National Unity Platform bannayuganda nga ebitundu 7 ku buli 100 bavubuka. Fa abayogera olulimi lw'abavubuka, fa aboogera n'abavubuka. Mu 2026 there are 9 million new voters. Njagala olowooze ku kintu ekyo kyokka. Mu 2026 there are 9 million new voters. So Electoral Commission tenafulumya. No problem, but those are the projections. So we are going to win the election. We are going to win it popularly, in terms of numbers. We are going to win it regionally. Botulira census, we are going to win in Buganda, we are going to win in Busoga, we are going to win in Busoga. But the voter turn-up seems to be low. In West Nile. So the voter turn-up is low because of the hopelessness. And embeera ya intimidation eteereddwawo specifically to suppress that vote. So part of our organization is to bring out that vote. Ekirala opposition gye tutaddewo ya National Unity Platform eri organized from the ground. Abantu baagala okulaba ekyo. Not only that, it is determined to win. So abantu baagala okulaba nti abantu abakulemberedde mu change eno bataddewo embeera ey'obuwanguzi. So ye embeera gye tutaddewo. So and we shall deliver it. So njagala abantu babiremu essuubi. I believe Kawempe example gy'oyogerako, Kawempe ina like 40,000 voters, only 18,000. It is more than 40,000. It is like 200,000. Naye I think only 40,000 came out to vote. Where did the rest abalala tebejjumbira mu kulonda? Kubanga balaba emivuyo, bali disillusioned, n'okulonda as a process. Kwegamba beebuuza okulonda kuno kugasa ki biki? Naye kugasa gwe vaayo olonde tuwangule massively, eddoboozi ziwulirwe nga teribuusibwa ani yawangudde. Okay. Yes. Anja kwebaza natuyamba Dastan webale nnyo kubanga ate olaba agamba I'm live in Barara NUP erimo town. Bw'ate says, is it true? No problem. I can counter that by saying that Uganda is increasingly urban. Genda mu census olabe the population of Uganda that has become urbanized. Abavubuka bali mu byalo. Waliwo natandika seed company nga supplying seeds. Kakati
nagenda okusuubula seeds oli nambuuza who are you going to sell your seeds to? The average farmer in Uganda is 53 years old. So oyo bwagamba nti no NUP eri mu tawuni yes, but Uganda is increasingly an urban. This is a matter of fact of life. Okay. As it in all countries you go to, with development comes urbanization. Okay. Kakati oli bwagamba nti no NUP eri mu town, yes, katuwangule tawuni zonna eziri mu Uganda. Olabo bakalulu tetugenda kawangula. So eyo argument egamba nti no bali bagenda wangula ebyalo. Nayo kakati tekyali relevant wadde. Okay. Kubanga tugenda kuwangula akalulu, popularly urban centers zonna tugenda ziwangula. Oyo ekirungi akoze eki admitinze kyembadde nnyonnyola program eno gye yatandikidde yonna nti no twagenda kuwangula urban centers Uganda wide. Okay. So ekyo njagala kigende ku record. Okay, Kato Kawesa, People's Councillor, thank you so much for watching. Wewa n'abalala mwena ababaddeko ababadde bakyagenda maaso n'okubanga olaba due to unforeseen circumstances tugenda kubanga show yaffe tugiwunzikira waneeno tulinawo program eri mu kujja mu maaso awo kyova olaba show tugikatinze short naye kansaba omugenyi wange olunaku olwaleero atuwe akatalekeka eri abantu b'ekyamuswa weewaawo n'ebizinga byonna okutwaliza wamu. First of all, abantu b'ekyamuswa bonna mbatumidde mbalamusizza. Mwebale nnyo response gyendi mu kufuna yonna gyendi mu kutambula eri so positive. Mwebale kunnyaniriza yonna gye ntambulira. Mwebale kujjumbira processes za kulonda. Njagala okwebaza nnyo abavubuka buli gye tutuuka mwebale nnyo organization. Mwebale nnyo empisa n'obukkakamu ebyolekeddwa bonna ba members ba National Unity Platform. So njagala okubawa essuubi ne okubajjukiza ntugenda mu protest vote. Njagala mwenna bonna abali mu kunga mwongere okujjumbira, abavubuka mwongere okujjumbira ebyokulonda byonna. This year tugenda kubeera better organized from the ground up. We are already seeing that organization. National Unity Platform kyekibiina kyokka ekiri mu kukola effort okuorganizinga okuva ku ground Uganda wide. Abalala simanyi plani zaabwe. So njagala tukontinuinge mu ezo effort. Era obulanguzi bujja kubeera bwaffe. Mbasaba obuwagizi bwammwe nga tuli ku stage eno y'okusaba kaadi ya NUP. Okay. Era mwenna bannakyamuswa. Daudi Nkambo Ssenungi ndi Ssesse munnammwe. Munzijukire nga tusaba kaadi ya NUP. Nja bakiikirira bulungi, nja kubeera mubaka wammwe omulungi gye tugenda mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ono sigenda kubanga nsukawo nja kwebaza timu yonna gye tukozana nayo olunaku olwaleero omukulu Ali Alibawa. Thank you so much. Mwami Mokosanold Anthony naawe tweyanziza nnyo tweyanzeege. N'omugenyi wange olunaku olwaleero weebale nnyo weebalire ddala weebale kukwata budde kale n'abalabi baffe abalungi ababaddeko ku Facebook ne ku YouTube. Thank you so much for watching. Sigadde nze omumbejja Luwede Lilian tusisinkana akawungezi k'olunaku olwaleero ku Voltage. Good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.